Lloyd, you're fine. Where are we? Where's Colette? She doesn't respond to anything we say. Damn it! Lloyd, do you remember this place? We're in Triet Desert, remember? This is the base where you were captured before. The Desian base? These guys aren't Desian. What? So many things happened at once. I'm confused too. Then why don't we go over everything we know about the situation as it stands now? First, our current situation. When we were about to be killed in the Tower of Salvation, we were rescued by the organization on this base that resembles the Desians. They call themselves the Renegades. So what you're saying is the people here are called Renegades and not Desians? Okay, I really don't get it, but go on. It seems that the Renegades oppose the Desians. They probably have a reason for intentionally trying to look like Desians. Alright, I think I get it now. We were saved by an organization called the Renegades that looks a lot like the Desians. So then who was that angel guy, Yggdrasil or whatever? And what about Kratos? Do you remember Yggdrasil's words? This is just pure conjecture, but Crucius, holy beings worshipped by the Church of Martel, and the Desians may in fact be the same organization. Whoa, wait. What? How could that be possible? Lloyd, hear me out. If we think of the Desians as a part of Crucius, or perhaps their pawns, everything makes sense. I remember one of the Desian 5 Grand Cardinals said that their boss was Yggdrasil. And Yggdrasil said that he was the leader of Crucius and the Desians when he appeared before us. If the Desians and Crucius are the same, well then what about Kratos? He obeyed Yggdrasil's orders. That means... That's right. He's our enemy. He deceived us. He admitted it himself. He's one of Crucius's 4 seraphim. Kratos is likely a subordinate of Yggdrasil. He probably joined us to make sure Colette didn't stray from the journey to regenerate the world. So we were deceived from the very beginning. By Remiel, the Crucius, even Kratos. Ah, you're awake. Then please, come with me to the next room. Our leader awaits you. You're finally awake. Are you the Renegades? Correct. We're an underground resistance dedicated to fighting the Desians. Or rather, the Crucius. So Crucius and the Desians really are the same organization. Correct. Crucius controls the Church of Martel in the open and operates the Desians from behind the scenes. The Desians are a subordinate organization within Crucius. The Church of Martel is nothing more than an instrument created by Crucius to rule the world. Those who call themselves angels are half-elves who have evolved by using a special type of X-sphere called Crucius crystals. They aren't gods or anything of the sort. Of course, the Church of Martel and the Chosen know nothing about that. They're half-elves too? Yes. Some of the Desians, as well as Crucius and ourselves, are half-elves. What is Crucius trying to do? Are they doing all of this just to rule the world? Do you intend to have us explain everything? How about using your own head a little? Do they wish to revive the goddess Martel? They send oracles to those of the Mana lineage and control their marriages to create Chosens who become the vessel. It seems meaninglessly drawn out and Well, well. I am impressed. There's another world beyond Silverrot that competes for mana. Tetheala. Yes. And the one who created this twisted world was Crucius's leader, Create a world? That's ridiculous. That's what you believe, then our conversation ends here. Wait, if Yggdrasil was the one that created the two worlds, what can you possibly hope to do against someone like that? And that's not all. You tried to kill Colette and me. You're certainly not on our side. Yet for some reason, you saved us. You're not as stupid as you seem. Excuse me? Our goal is to stop Martel's revival.
Therefore, the Chosen, who would become her vessel, was an obstacle. Unfortunately, the Chosen completed the Angel transformation. The Chosen is now a lethal weapon whose only goal is self-preservation. We wouldn't dare lay a hand on her. But now we have the key to stop Martel's resurrection. We no longer need the Chosen. What? What we need is you, Lloyd Irving. Me? What's so special about me? That's none of your concern. Get him! Lord Jouons! No! It's his wound from Heimer. Kratos! How many times must you get in my way? Wound from Heimer? Are you telling me the one who attacked Kratos was... Lloyd, what are you doing? Salut tout le monde, c'est Fios et bienvenue pour la suite de Jouons à Tales of Symphonia, voici l'épisode 16. Alors dans le dernier épisode on s'était arrêté au moment où Yggdrasil nous avait battu, enfin écrasé, tout ce que vous voulez, et où les désians, enfin pas les désians mais les renégats, nous ont sauvé la vie. Et on s'est demandé pourquoi, et maintenant vous avez la réponse, hein. La cinématique elle a été assez explicite, ils veulent plus l'élu, ils veulent Lloyd maintenant. Alors là on est dans une toute nouvelle zone de la base de Trier, parce que dans l'épisode 4 il me semble, quand Lloyd est fait prisonnier, quand il est tout seul, eh bien ce passage était bloqué, puisqu'il y avait une cinématique qui se déclenchait où Lloyd s'avançait vers un désian, et le désian commençait à le poursuivre, et donc Lloyd s'est réfugié dans la salle d'où nous sortons. Et c'était la salle où on avait fait déjà une bataille, où on avait affronté Botha, ainsi que 2 désians. Alors cette énigme, elle est assez facile. Bon, j'ai quand même galéré dans ma première partie, puisque à l'époque je regardais pas sur les astuces, les solus, je faisais les jeux tout seul. Alors là, si vous voulez récupérer les coffres, sur le côté là, à droite, vous les avez vus vers le haut, eh bien il faut vous servir des 3 caisses. Mais ça c'est franchement, je pense pas qu'il y ait de bons objets là-dedans, donc je vais pas vous le faire. Après libre à vous de faire pause et de les prendre. Donc vous prenez la caisse en métal, vous la mettez dans l'espèce de marque bleue là, le prise bleue on dirait, et un passage s'ouvre. Je suis vraiment pas à l'aise du tout avec Genis, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un personnage plus lourd. Enfin non, il est plus petit mais je sais pas. Ça doit être l'habitude de jouer avec Kratos. Enfin bon, c'est pas grave. Malheureusement Kratos n'est plus là, vous l'avez vu, il s'est transformé en ange. Mais ça aurait été bien de pouvoir jouer avec Kratos avec ses ailes d'ange quand même. Mais c'est possible de jouer avec Kratos avec les ailes d'ange, mais malheureusement pas sur cette version. J'en dirai un peu plus dans la version, dans les épisodes bonus. Alors là vous appuyez sur le bouton. Au préalable vous avez disposé les 2 caisses de bois à la verticale, ce qui va vous permettre donc de passer. Vous oubliez pas le coffre ici, qui contient normalement un anneau de protection. Comme tout à l'heure vous activez la charge en énergie confirmée, enfin tout le bazar quoi, et vous allez encore faire descendre l'eau. Après voilà quoi, c'est tout simple hein. La seule difficulté en fait c'était de comprendre le lien qu'il y avait entre les boîtes de bois qui étaient en bas et qu'il fallait les faire monter en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les laissaient à l'horizontale et en fait ne pouvaient pas passer. La porte est ouverte. Et voilà, c'était tout simple. Enfin bon, c'est pas terminé non plus, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on sait tout ça? Damn it! What's so special about me? Those renegades need to hurry up and make up their freaking minds about whether they're our enemies or not. Lloyd, what are we going to do now? We've got to save Colette somehow. She's going to die if she's made into Martel's vessel. But what can we do? Sheena, where did you get your X-Sphere? Huh? Well, that came out of nowhere. I got this before I came here. They attached it to me at the Imperial Research Academy.
Is it normal for people to equip X-spheres in Tetheala? No, not at all. The technology was originally brought over by the Renegades. Nowadays, X-spheres are mainly attached to machines. Wait a second. So Tetheala and the Renegades are on the same side? I'm not sure if you could say that, but the Renegades were the ones that brought us information about the nature of the two worlds, and the plan to assassinate the Chosen was their idea. They talked the King and the Pope into it. If you desire for Tetheala to prosper, kill the Chosen of Silverant. That's horrible. Lloyd, I suggest we go to Tetheala. Why Tetheala? Don't you remember what Jouons said? Angels are half-elves that evolved using special X-spheres called Crucius crystals. Oh, I get it. Colette's current condition is caused by the Crucius crystal. Since Tetheala is studying the X-spheres, they may know something about Crucius crystals as well. That's a good idea. I'm pretty sure that they're studying the Crucius crystal that belongs to Tetheala's at the Imperial Research Academy. There's a Chosen in Tetheala too? Of course. The world regeneration ritual is carried out in Tetheala. But if they've been carrying out the regeneration that many times, why hasn't Martel's vessel been completed already? I'm curious about that myself. Perhaps those corpses lined up in the Tower of Salvation were... No, never mind. Yeah, there are too many things that we don't know. Crucius's objective, the Renegades, the method to save Colette. So let's just start with what we can do now. So, we're going to Tetheala? Yeah, that's the only lead we have right now. And this time, I'm going to fulfill my role. I'm not going to let Colette bear the burden all by herself anymore. Wait a minute. That's great and all, but how are we going to get to Tetheala? I'm sure Sheena knows how to get there, correct? My understanding is that you can travel to Tetheala by passing through a distortion in space. As far as I know, crafts called Riards are the only things that can do that. Where are they? The Renegades should have them. They should be somewhere on this base. Okay then, let's get going. Sérieux? On claque des doigts comme ça, et on vole à Tetheala. Enfin bon, c'est pas grave, hein, vous reconnaissez sans doute les lieux. C'est là qu'on est venu avec Lloyd quand il était tout seul. À gauche, il y a la Nintendo GameCube qu'il fallait faire tourner pour ouvrir les portes. Et là, vous pouvez aller au nord. Il y a le garage. Nous touchons au but. Je précise d'ailleurs que sur la gauche de l'écran, on peut admirer un coffre qui n'a pas encore été ouvert, ce qui veut dire qu'on aurait très bien pu venir ici avec Lloyd quand il était tout seul. So these are the Riards. Hurry, they'll catch up to us! All right then, Tetheala, here we come. Whoa! What's happening? I don't know. It just suddenly... Look, the fuel gauge is empty. So that's it. Since you've broken the seals in Silverant, there's not enough mana in this world. And that means... we're gonna fall! Ah! Ah! Génis en plein vol qui se retourne complètement et qui n'a absolument rien, bien sûr. I think we managed to avoid destroying them completely. But they're useless unless we get some fuel. What's the fuel? Coal? Coal? Oh, jeez. How do you guys manage to actually live in Silverant? Then magic, I assume. Perhaps the lightning that Volt produces? Then all we have to do is have Sheena summon Volt, right? I haven't made a pact with Volt. Oh, well then I guess we'll just have to leave these here. Oh, and here I thought Magi technology was infallible.
What's that? That's the Tower of Salvation. Why is that here? This is Tetheala, right? Of course. The Tower of Salvation appears in the Flourishing World. The tower also appeared on your side after Colette received the Oracle, right? 2 worlds. 2 towers. What about the Holy Ground? The Church of Martel is also over here, correct? Is the Holy Ground called Carlon? Yes. The place where the Tower of Salvation lies is the Holy Ground of Carlon, the same as in your world. The Holy Ground of Carlon is where the peace treaty was signed to end the ancient war. There can't be 2 of them. Are you sure yours isn't a fake? We have records in our museums that depict how the hero Mythos called the 2 ancient kings to the Holy Ground of Carlon in order to forge a peace treaty. And such records exist on our side as well. Instruments used to sign the treaty can be found in the Palma Costa Academy. So, either one side is fake, or maybe they're actually both real. Lloyd, that's not possible. Don't get mad, I was just kinda saying stuff. Anyway, let's get going. It's true we aren't going to get anywhere by pondering about it here. Wow, it's our first adventure in Tetheala. Genus, this isn't a field trip. Nouveau monde, nouveaux lieux, nouveaux adversaires, nouveaux objets, peut-être nouveaux personnages, on n'en sait rien. Que va-t-il se passer? Alors là, vous devez tout simplement descendre la colline. Et d'ailleurs, je me demande qu'est-ce que ça fait, les nouveaux ennemis. Est-ce que c'est différent? C'est parti! Oh, attention, nouvelle atmosphère, le terrain s'élargit de 25 mètres au moins. Nouvelle musique, qui est d'ailleurs meilleure que celle de Silverhunt. Enfin, c'est ce que je pense, hein. D'ailleurs, faudra vous y habituer très longtemps à cette musique, puisqu'on n'est pas prêt de retourner à Silverhunt. Si on y retourne un jour, bien évidemment, je ne spoile pas. Je voulais vous montrer les différents adversaires qu'il y avait, mais voilà, quoi, tomber sur deux chauves-souris, ça a un peu cassé le mythe, ça a fait un gros fail. Attention, nouveau sort. Ah, faisceau, la deuxième attaque de Rain, elle en possède 3. Photon étant du type normal, faisceau étant de type T, et de type F, il me semble que c'est lance sacrée, technique que vous avez déjà vu utilisée par Remiel. Bon, franchement, je perds un peu mes repères là avec Génis. Ah bah ça y est, c'est terminé. Combat un peu plus long que prévu quand même. Et voilà, c'est la fin de ce combat contre 2 chauves-souris suceuses de sang, dans un combat épique où on a contrôlé Génis. Waouh, c'était franchement génial, on le voyait sauter et tout. Mais malheureusement, c'est également la fin de cette vidéo. La raison à cela, c'est que après, il va y avoir vraiment beaucoup de dialogues. Et donc, je voulais pas les passer, je veux vraiment que vous entendiez toutes les voix. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo de 50 minutes, ça je m'y oppose un peu quand même, parce que 50 minutes ça fait un peu trop, je trouve. Donc voilà, on va prendre notre temps et normalement la prochaine vidéo, je devrais la tourner la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo par semaine. J'ai atteint les 10 000 vues, j'ai atteint les 38 abonnés. Mais je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour les abonnés, je fais ça pour moi. Et aussi pour vous, donc voilà, mais ça me fait super plaisir d'avoir des fans, d'avoir des personnes qui me suivent. Donc voilà, je vous dis juste merci. Vous récupérez les coffres. Et voilà, il nous reste plus qu'à sortir. Et c'est terminé, on a trouvé une carte. Les cartes c'est pour équiper China, hein, je rappelle. Elle qui n'avait pas beaucoup d'armes dans le monde de Silverhunt, vu que son art de manier les cartes est un art oublié dans Silverhunt. Et on va se diriger vers la cité impériale qui s'appelle Mel Tokyo. Donc je vous remercie, salut à toutes, et on se retrouve très bientôt pour la suite de Jouons à Tales of Symphonia. Et n'hésitez pas à faire tourner mes vidéos, salut!